into English. Good evening. I'm delighted to welcome Joao, Gilberto, Noll, Tatiana, Levy, Nadia Kershuk, Lucy Greaves and Susie Nicklin to Charleston. We're very excited about being able to introduce a little piece of Brazilian spirit, literature and culture, especially caipiranhas, cocktails to the Sussex countryside. I'm also very pleased to welcome members of the Brazilian Embassy, the British Council and Arts Council England. And this session, as you've already realised, will be conducted both in Portuguese and in English. And I would also especially like to express my gratitude to the British Council for sponsoring this event. So I'm going to hand over to Susie Nicklin, the furthest away from me at the moment, who will be introducing all the speakers and will introduce the event. Susie actually was for several years, but is no longer, Director of Literature at the British Council. Previous to that, she was Director of English Pen. So she's been to Brazil, and she couldn't be more qualified to chair this event. So welcome all of you. Thank you. Well, I'm going to say cheers to everybody. Cheers. Cheers. And I'm sure you all know the saying about a caipirinha, which is 2 is never enough and 3 is too many. So here we go. Cheers. Wow, and I'm not going to tell you about the time I had 3 in a seaside town in Brazil because I actually don't remember it. It's a huge pleasure to be here this evening. And I'm going to quickly introduce everybody on the stage just so you know who everyone is. Then we're going to have some readings. The writers are going to read their stories in Portuguese and the English translation will appear here on the screen behind us. Then we're going to have some conversations and then there'll be time for you guys to ask questions as well. So, opposite me is Tatiana Levy, and Tatiana was born in Lisbon, and she now lives in Rio. And her debut novel, which was called, I think in English, The Key to the House, is that right? Maybe The House in Smyrna, we don't know yet in English. Oh. In Portuguese, it's that same one, house, right, thank you. We are thinking about the title in English. Sure. So The House in Smyrna won the São Paulo Prize for Literature and was a finalist for the Djibouti Award and the Zafari and Bourbon Award. And it's been translated into French, Italian, Romanian, Spanish and Turkish, and it's due for publication in Australia and the UK in 2015. And her second novel was published in Italy and Portugal. Levy co-edited Primos, which is a history of, you're going to have to say this for me, Lucy, or Nadia. Yeah, okay. Historias de... Histórias, herança árabe e judaica. It's short stories by other authors, Jews and Arabs. Jews That's and it. Thank you. And she's also written the book-length essay. I'm also going to ask Nadia again because my Portuguese is not as good A as Diana's. experiência do fora. Bianchot, Foucault and Deleuze. Thank you. And children's books as well. And she was selected as one of Granta's 20 best young Brazilian novelists in the Granta Brazilian edition. Welcome. And next to her is Lucy, and Lucy Greaves is a translator of Spanish, Portuguese and French. She's based in Bristol in the UK, and she won the Havel Secker Young Translators Prize in 2013. And she's recently translated novels by Memin Sanchez and Eliana Bull. So welcome, Lucy. Lovely to see you here. And next to Lucy is Joao Gilberto Noll, whom I believe is usually known as Noll. Is that right? No. Okay, who was born in Porto Alegre in 1946, and he's the author of 19 books. And his first collection of short stories was published in Brazil in 1980 and won 3 literary prizes. His story, which he's going to read to us today, Something Urgently, was the basis for the film Happier Than Ever. And his recent works include a novel which we've translated here as Lord, and the short story collections Minimum Common Multiples and The Machine of Being. He's won more than 10 literary awards, including the Djibouti Prize 5 times. And when I've spoken to people about Noll and said that I'm coming here to moderate for this event today, there is always an intake of hushed awe. I think that's the only way I can describe it. Nadia is going to be translating for Noll. So
So he appears on curricula throughout Brazil, and he's been an absolutely seminal voice in the Brazilian experience of the 20th and the 21st centuries. And on my left is Nadia from the Brazilian embassy, and Nadia speaks the most beautiful English and Portuguese, and she's going to be working with Noll to help him understand the English, because I'm afraid I don't speak Portuguese. Okay. And so, we're now going to start with Noll's short story, and I'd like you to picture the scene. So we're now in autumn here in the UK, very beautiful autumn, and we're gently wending our way into winter, but of course in Brazil it is spring and summer is on the way. And if you think about Britain in 1979, when we had just elected Margaret Thatcher here as the Prime Minister, after an extraordinary time in British social and political life from 1945 up until that moment, Brazilian history was very, very different at that time. And what I've been told, and I hope that Nadia can agree with this, is that during this time, Noll, who was born in 1946 in the south, in Porto Alegre, was writing, but he didn't start to publish until the opening up of Brazil, which started in 1979. So he's going to read to us this seminal short story, Something Urgently, which was published in that very first collection, which he'd been writing during the military dictatorship. Yeah, okay, thank you. Obrigada. Sim, and sua would you- leitura. Por favor, vai lá. And the translator of this story is Sophie Lewis, and she's a British woman who lives in Rio. Alguma coisa urgentemente. Os primeiros anos de vida suscitaram em mim o gosto da aventura. O meu pai dizia não saber bem o porquê da existência e vivia mudando de trabalho, de mulher e de cidade. A característica mais marcante do meu pai era a sua rotatividade. Dizia-se filósofo sem livros, com uma única fortuna, o pensamento. Eu, no começo, achava meu pai tão só um homem amargurado por ter sido abandonado por minha mãe quando eu era de colo. Morávamos, então, no alto da rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Meu pai me levava a passear todas as manhãs na Praça Júlio de Castilhos e me ensinava os nomes das árvores. Eu não gostava de ficar só nos nomes, gostava de saber as características de cada vegetal, a região de origem. Ele me dizia que o mundo não era só aquelas plantas, era também as pessoas que passavam e as que ficavam, e cada um tem o seu drama. Eu lhe pedia colo. Ele me dava e assobiava uma canção medieval que afirmava ser a sua preferida. No colo dele eu balbuciava os pensamentos perigosos. Quando é que você vai morrer? Não vou te deixar sozinho, filho. Falava-me com um olhar visivelmente emocionado e contava que antes me ensinaria a ler e a escrever. Ele fazia questão de esquecer que eu sabia de tudo que se passava com ele. Para que ler, eu lhe perguntava. Para descrever a forma desta árvore, respondia-me um pouco irritado com minha pergunta, mas logo se apaziguava. Quando você aprender a ler, vai possuir de alguma forma todas as coisas, inclusive você mesmo. No final de 1969, meu pai foi preso no interior do Paraná. Dizem que passava armas a um grupo não sei de que espécie. Tinha na época uma casa de caça e pesca em Ponta Grossa e já não me levava a passear. No dia em que ele foi preso, eu fui arrastado para fora da loja por uma vizinha de pele muito clara, que me disse que eu ficaria uns dias na casa dela, que meu pai iria viajar.
Não acreditei em nada, mas me fiz de crédulo como convinha a uma criança. Pois o que aconteceria se eu lhe dissesse que tudo aquilo era mentira? Como lidar com uma criança que sabe? Puseram-me num colégio interno no interior de São Paulo. O padre diretor me olhou e afirmou que lá eu seria feliz. Eu não gosto daqui. Você vai se acostumar e até gostar. Os colegas me ensinaram a jogar futebol, a me masturbar e a roubar a comida dos padres. Eu ficava de pau duro e mostrava aos colegas, mostrava as maçãs e os doces do roubo, contava do meu pai. Um deles me odiava. O meu pai foi assassinado, me dizia ele com ódio nos olhos. O meu pai era bandido, ele contava espumando o coração. Eu me calava, pois se referir ao meu pai presumia um reconhecimento que eu não tinha. Uma carta chegou dele, mas o padre diretor que não me deixou lê-la, chamou-me no seu gabinete e contou que meu pai ia bem. Ele vai bem. Eu agradeci, como normalmente fazia em qualquer contato com o padre diretor, e saí dizendo no mais silencioso de mim: ele vai bem. O menino que me odiava aproximou-se e falou que o pai dele tinha levado 17 tiros. Nas aulas de religião, o padre Amanso nos ensinava a rezar o terço e a repetir jaculatórias. Salve Maria, ele exclamava a cada início de aula. Salve Maria, os meninos respondiam em uníssono. Quando cresci, meu pai veio me buscar e ele estava sem um braço. O padre diretor me perguntou: você quer ir? Olhei para o meu pai e disse que eu já sabia ler e escrever. Então você saberá de tudo um dia, ele falou. O menino que me odiava ficou na porta do colégio quando da nossa partida. Ele estava com o seu uniforme bem lavado e passado. Na estrada para São Paulo, paramos num restaurante. Eu pedi um cunhaque e meu pai não se espantou, lia um jornal. Em São Paulo, fomos para um quarto de pensão onde não recebíamos visitas. Vamos para o Rio, ele me comunicou, sentado na cama e com o braço que lhe restava sobre as pernas. No Rio, fomos para um apartamento na Avenida Atlântica, de amigos, ele comentou. Mas, embora o apartamento fosse bem mobiliado, ele vivia vazio. Eu quero saber, eu disse para o meu pai. Pode ser perigoso, ele respondeu. E desliguei a televisão como se pronto para ouvir. Ele disse não, ainda é cedo. Eu já tinha perdido a capacidade de chorar. Eu procurei esquecer. Meu pai me pôs num colégio em Copacabana e comecei a crescer como tantos adolescentes do Rio. Comia a empregada do Alfredinho, o amigo do colégio, e na praia precisava sentar às vezes rapidamente, porque era comum ficar de pau duro a passagem de alguém. Fingia então que observava o mar, a performance de algum surfista. Não gostava de constatar o quanto me atormentavam algumas coisas. Até meu pai desaparecer novamente. Fiquei sozinho no apartamento da Avenida Atlântica, sem que ninguém tomasse conhecimento. Eu já tinha me acostumado com o mistério daquele apartamento, já não queria saber a quem pertencia, porque vivia vazio. O segredo alimentava o meu silêncio, e eu precisava desse silêncio para continuar ali. Ah, me esqueci de dizer que meu pai tinha deixado algum dinheiro no cofre. Esse dinheiro foi o suficiente para 7 meses. Contava, gastava pouco, procurava não pensar no que aconteceria quando ele acabasse. Sabia que estava sozinho, com o único dinheiro acabando,
mas era preciso preservar aquele ar folgado dos garotos da minha idade, falsificar a assinatura do meu pai sem remorsos a cada exigência do colégio. Eu não dava bola para a limpeza do apartamento. Ele estava bem sujo, mas eu ficava tão pouco em casa que não dava importância à sujeira, aos lençóis encardidos. Tinha bons amigos no colégio, 2 ou 3 amigas que me deixavam a mão livre para passá-la onde eu bem entendesse. Mas o dinheiro tinha acabado e eu estava caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, tarde da noite, quando notei um grupo de garotões parados na esquina da Barão de Ipanema, encostados num carro enrolando um baseado. Quando passei, eles me ofereceram um tapinha, eu aceitei. Um deles me disse, olha ali, não perde essa, cara. Olhei para onde ele tinha apontado e vi um Mercedes parado na esquina com um homem de uns 30 anos dentro. Vai lá, eles me empurraram. E eu fui. Quer entrar? O homem me disse. Eu manjei tudo e pensei que estava sem dinheiro. 300 pratas, falei. Ele abriu a porta e disse, entra. O carro sumiu a Niemeyer, não havia ninguém no morro em que o homem parou. Uma fita tocava, acho que uma música clássica, e o homem me disse que era de São Paulo. Me ofereceu cigarro, chiclete, começou a tirar a minha roupa. Eu pedi antes o dinheiro. Ele me deu as 3 notas de 100 abertas, novinhas, e eu nu, e o homem começando a pegar em mim, me mordia de ficar marca, quase me tira um pedaço da boca. Eu tinha um bom físico, e isso excitava ele, deixava o homem louco. A fita tinha terminado e só se ouvia um grilo. Vamos, disse o homem ligando o carro. Eu tinha gozado e precisei me limpar com a sunga. No dia seguinte, meu pai voltou. Apareceu na porta muito magro, sem 2 dentes. Resolvi contar. Eu ontem me prostituí, fui com um homem em troca de 300 pratas. Meu pai me olhou sem surpresas e disse que eu procurasse fazer outra história da minha vida. Ele então sentou-se e foi incisivo. Eu vim para morrer. A minha morte vai ser um pouco badalada pelos jornais. A polícia me odeia, há anos me procura. Vão te descobrir, mas não dê uma única declaração. Diga que não sabe de nada, o que é verdade. E se me torturarem, perguntei, você é menor e eles estão precisando evitar escândalos. Eu fui para a janela pensando que ia chorar, mas só consegui ficar olhando o mar e sentir que precisava fazer alguma coisa urgentemente. Virei a cabeça e vi que meu pai dormia. Aliás, não foi bem isso que pensei. Pensei que ele já estivesse morto e fui correndo segurar o seu único pulso. O pulso ainda tinha vida. Eu preciso fazer alguma coisa urgentemente, a minha cabeça martelava. É que eu não tinha gostado de ir com aquele homem na noite anterior. Meu pai ia morrer e eu não tinha um puto centavo. De onde sairia a minha sobrevivência? Então pensei em denunciar meu pai para a polícia para ser recebido pelos jornais e ganhar casa e comida em algum orfanato ou na casa de alguma família, mas não. Isso eu não fiz porque gostava do meu pai e não estava interessado em orar em orfanato ou com alguma família, e eu tinha pena do meu pai deitado ali no sofá, dormindo de tão fraco, mas precisava me comunicar com alguém, contar o que estava acontecendo. Mas quem? Comecei a faltar às aulas e ficava andando pela praia, pensando o que fazer com meu pai, que ficava em casa dormindo feio e velho. E eu não tinha arranjado mais um puto centavo. Ainda bem que tinha um amigo vendedor daquelas carrocinhas da Genial que me quebrava o galho com um cachorro quente. Eu dizia, bota bastante mostarda, esquenta bastante esse pão, mete molho. Ele obedecia como se me quisesse bem, mas eu não conseguia contar para ele o que estava acontecendo comigo. Eu apenas comentava com ele a bunda das mulheres ou alguma cicatriz numa barriga. É cesariana, ele ensinava.
e eu fingia que nunca tinha ouvido falar em cesariana e aguçava o seu prazer de ensinar o que era cesariana. Um dia ele me perguntou, você tem quantos irmãos? Eu respondi 7. O teu pai manda brasa, hein? Fiquei pensando no que responder. Talvez fosse a ocasião de contar tudo para ele, admitir que eu precisava de ajuda. Mas o que um vendedor da Genial poderia fazer por mim se não contar para a polícia? Então me calei e fui embora. Quando cheguei em casa, entendi de vez que meu pai era um moribundo. Ele já não acordava, tinha certos espasmos, enrolava a língua e eu assistia. O apartamento, nessa época, tinha um cheiro ruim de coisa estragada, mas dessa vez eu não fiquei assistindo e procurei ajudar o velho. Levantei a cabeça dele, botei um travesseiro embaixo e tentei conversar com ele. O que você está sentindo? Perguntei. Já não sinto nada, ele respondeu com uma dificuldade que metia medo. Dói? Já não sinto dor nenhuma. De vez em quando lhe trazia um cachorro quente que meu amigo da Genial me dava, mas meu pai repelia qualquer coisa e expulsava os pedaços de pão e salsicha para o canto da boca. Numa dessas ocasiões em que eu limpava os restos de pão e salsicha de sua boca com um pano de prato, a campainha tocou. Fui abrir a porta com muito medo, com o pano de prata ainda na mão. Era o Alfredinho. A diretora quer saber por que você nunca mais apareceu no colégio, ele perguntou. Falei para ele entrar e disse que eu estava doente, com a garganta inflamada, mas que eu voltaria para o colégio no dia seguinte, porque já estava quase bom. Alfredinho sentiu o cheiro ruim da casa, tenho certeza, mas fez questão de não demonstrar nada. Quando ele sentou no sofá, é que eu notei que o sofá estava poído e que Alfredinho sentava nele com um certo cuidado, como se o sofá fosse despencar debaixo da bunda, mas ele disfarçava e fazia que não notava nada de anormal, nem a barata que descia a parede à direita, nem os ruídos do meu pai, que às vezes se debatia e gemia no quarto ao lado. Eu sentei na poltrona e fiquei falando tudo que me vinha à cabeça para distraí-lo dos ruídos do meu pai, da barata na parede, do poído do sofá e da sujeira e do cheiro do apartamento. Falei que nos dias de doença eu lia na cama o dia inteiro umas revistinhas de sacanagem. Eram dinamarquesas as tais revistinhas. Sabe como é que eu consegui essas revistinhas? Roubei de um escritório do meu pai. Estavam escondidas na gaveta da mesa dele. Não te mostro porque emprestei para um amigo meu, um sacana que trabalha numa carrocinha da Genial aqui na praia. Ele mostrou para um amigo dele que bateu uma punheta com a revistinha na mão. Tem uma mulher com as pernas assim, a câmera pega a foto bem daqui, cara. Olha como os caras tiraram a foto da mulher. Ela assim e a câmera pega desse ângulo aqui, não é de bater numa punheta mesmo. A câmera pertinho assim e a mulher nua e com as pernas desse jeito. Não estou mentindo não, cara. Você vai ver. Um dia você vai ver, só que agora a revistinha não está comigo. Por isso é que eu digo que ficar doente de vez em quando é uma boa. Eu o dia inteiro deitado na cama, lendo revistinhas de sacanagem, para ninguém me apurrinhar com aula e trabalho de grupo. Só eu e as minhas revistinhas. Você precisava ver, cara. Você também ia curtir ficar doente nessa de revistinha de sacanagem. Ninguém para me encher o saco, ninguém, cara, ninguém. Aí eu parei de falar e o Alfredinho me olhava como se eu estivesse falando coisas que assustassem ele. Ficou me olhando com uma cara de babaca, meio assim desconfiado, e nem sei bem o que passou pela cabeça dele quando meu pai lá no quarto me chamou. Era a primeira vez que meu pai me chamava pelo nome. Eu mesmo levei um susto de ouvir meu pai me chamar pelo meu nome e me levantei meio apavorado porque não queria que ninguém soubesse do meu pai, do meu segredo, da minha vida. Eu queria que o Alfredinho fosse embora e que não voltasse nunca mais. Então me levantei e disse que tinha que fazer uns negócios. E ele foi caminhando de costas em direção à porta.
como se estivesse com medo de mim, e eu dizendo que amanhã eu vou aparecer no colégio. Pode dizer para a diretora que amanhã eu converso com ela. E o meu pai me chamou de novo com sua voz de agonizante. O meu pai me chamava pela primeira vez pelo meu nome. E eu disse tchau até amanhã. E o Alfredinho disse tchau até amanhã. E eu continuava com um pano de prato na mão e fechei a porta bem ligeiro, porque não aguentava mais o Alfredinho ali na minha frente, não dizendo nenhuma palavra. E fui correndo para o quarto e vi que meu pai estava com os olhos duros, olhando para mim. E eu fiquei parado na porta do quarto, pensando que eu precisava fazer alguma coisa urgentemente. Thank you very much. That's very powerful reading. Every time I've read that story, I keep coming back to the image of the beach in Camus, and I was wondering, Nadia, if Noll would like to talk a little bit about the relationship between what he's writing in that story and existentialism, if indeed there is one. Gostei da pergunta que está fazendo. Então, se toda vez que ela lê a história, parece que ela sempre lembra de Camus e lembra de existencialismo. Se existe alguma relação entre a sua história e existencialismo? Eu sou de uma geração que foi muito influenciada pelo existencialismo. Para mim, realmente, a trindade, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus, era realmente uma trindade poderosa. I have always grown at that time with existentialism, and as a matter of fact, it was the period of time that I used to live, and there is this Trinity, the Holy Trinity of Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, and Albert Camus, that were really part of the influences upon me. And I think there's a sort of a hinge moment in the story for me where the boy starts to feel and the father says, I can't feel anymore. And I was wondering the extent to which that then alters Noll's writing after this collection of stories. Então, tem momento crucial ali, né? Pivotal dentro da história, onde o menino diz, fala com o pai já diz que ele não consegue sentir, o menino está começando a fazer, que tipo de influência que isso então vai dar depois disso, depois da sua escritura. Eu acho que realmente é um livro, um conto teológico, não é? Quer dizer, é a figura do pai como realmente fosse o silêncio de Deus. Aquele garoto quer conhecer a história com H maiúsculo, no inglês não tem essa diferença. E realmente ele não consegue conhecer o que se passa fora do apartamento. Quer dizer, é um pai silencioso, é como Deus, não é? Realmente que nega a sua expressão divina. As a matter of fact, this is a theological short story. As a matter of fact, the figure of the father is very much like of the silence of God. And because the son cannot speak to the father, you have, he wants to learn, he is seeking to find out the history, and he made a comment about history with capital H, which you don't have the difference in English, he commented. And that is exactly what the boy seeks to find out, and what he is faced with is the silence that is akin to the silence of God. Thank you. And I think one of the impressions that I took away as well was this very, very pure translation without affect, really, where there's a very straightforward prose. And I wanted to ask Lucy, in fact, whether there's a particular challenge translating from Brazilian Portuguese, would you say? Was it, because you translate from more than one language, Yes. don't you? Yeah, I translate from
well, mainly from Spanish and Portuguese, occasionally from French. I think the challenges and the rewards of translation are similar across languages. Like, there are certain things that are language specific, but I think in general it's similar, whether I'm translating from Spanish or Portuguese. Okay. And can I ask you also, what made you decide to become a literature translator? Because it's not necessarily an obvious path of somebody who studied languages in the UK. No, it's not, and it's not exactly an easy way to make a living either. It's kind of an odd choice in that sense. But my degree was in languages, and we had some translation classes as part of that degree, and they were the bit that I loved the most. For me, translation is just the most fascinating game you can play, and I'm happiest when I've got a text in front of me that is in another language and I need to bring into English. I love doing it. So even though I knew I was never going to make a great career out of it, or kind of make a lot of money out of it, I thought, well, this is what I have to do. I can't do anything else, basically. You must sometimes get to the point though where there is a challenge which seems insurmountable. And this is a Blue Peter moment, by the way. There are often things that stump me, that I think, cripes, what am I going to do with this? But I am of the belief that there is a way to translate everything, even if it's not immediately obvious. And I'm very privileged in this country we have a really strong translation community. So if I get stuck on something, there are lots of friends I can ring up and say, what do I do with this? Or I will, sometimes if I can't get the voice for a certain paragraph or piece, I will put the original away, having read it, rewrite it just out of my head, what I can kind of remember and get down, and then go back and compare that with my first draft translation. And that's usually a way of kind of unknotting certain things. And have you come across challenges that really did seem as if you're never going to get there? There are things that I've had to kind of leave for days and come back to. And is there a specific example? There's an example that I had actually not translating alone, but with a group of translators. I was lucky enough to go to Brazil for a translation workshop earlier this year. And we were translating a piece that has a very vivid description it's actually a description of a photo in the book. And it's a woman. Would you like the... I'll have the picture in a second. I'll just describe it first. So we have a description of a woman lying across 5 men's laps, and she's kind of draped across them, as you can see. So we knew that she had her knee up at a certain angle, and her hand was somehow behind her hair, and her mouth was closed in a kind of tight-lipped smile. But we couldn't. So we understood the Portuguese, but we just couldn't work out how we were going to describe it in English, and we ended up acting out the photo. We basically did this with our group in the workshop room. Are there any photos of that? Unfortunately, well, there might be if you ask the British Council archives. Yeah, they might be. But this was actually an illustration from the newspaper. There's a cultural supplement. The story is published, and we'd seen the original photo as well. Zelus Passos had the original image, and this the artist has come up with a remarkable likeness. So yeah, acting out helps. I wish I'd been there. That's fantastic. Wow, thank you. If I can come now to you, Tatiana, you're going to be reading to us your story, which is called Lost Time. Is that right? And it comes from, or this particular version that I've got of it comes from an anthology which is called Other Carnivals. Is that right? So you wait many, many decades for a volume of short stories from Brazil to come along, and then literally 3 came along at once. So as well as the granter, Best Brazilian Short Stories, there's a lovely book called The Book of Rio here, published by Comma Press recently, in which Noll's story appears. And there's also a publisher in Suffolk has published a book called Other Carnivals last summer. And we're going to hear, please, now from Tatiana reading the beginning of her story. Thank you.
Good evening. First of all, I want to thank Diana for this invitation. I'm really happy to be here. And also, it's an honor for me to be with Gilberto Noll, who is an author who I admire a lot. I'm not going to read the whole short story because it's a big one, but half of it. Tempo perdido. Lúcia certifica-se de que o marido já saiu com o carro antes de procurar no armário do quarto de empregada a mala com as fotos e os bilhetes de André. Pediu folga do trabalho há uma semana, logo depois do telefonema inusitado. Estava saindo de casa, a porta já aberta, quando ouviu o toque insistente. Do outro lado da linha, uma voz levemente familiar, embora irreconhecível, perguntou por ela. Em seguida, anunciou. Decidimos enterrar o André. Enterrar o André? A afirmação ficou ecoando na cabeça de Lúcia como vestígio do balanço das ondas depois de uma tarde no mar. Uma única frase e o tempo deixava de existir. Como se os quase 40 anos que separavam a morte de André daquela manhã, em que ela simplesmente se dirigia ao trabalho, fossem um espaço vazio. Um vácuo entre o tempo passado e o presente, que se uniam na frase pronunciada com firmeza. Lúcia já não tinha 20 anos, e quase nada em sua vida, nem seu corpo, aponta para a jovem que ela foi. Só essa frase podia trazer à tona o que durante longos anos ela guardou em segredo. Mas encontraram um corpo? O enterro estava marcado para o meio-dia. Foram anos de espera até a família de André conseguir a indenização na justiça. A ausência do corpo, de fotos e documentos, dificultou o processo. Nenhuma prova, além da certeza de seus parentes. Muitas provas escondidas, em arquivos fechados a 7 chaves. Apesar dos obstáculos, finalmente ele foi considerado desaparecido. O Estado brasileiro assumia a culpa e a família de André decidia, então, enterrá-lo sem o corpo. A mala é de couro duro, velha e empoeirada. A última vez que Lúcia viu seu conteúdo foi há 22 anos, quando ela, o marido e o filho se mudaram para o apartamento no Jardim Botânico, onde moram até hoje. Dentro da mala, repousa uma caixa azul com bolas brancas, presente de André. Na parte de cima, as fotos desbotadas revelam uma Lúcia esbelta, diferente da Lúcia de hoje, e um André vigoroso e bonito. Embaixo das fotos, as cartas que recebeu dele, os bilhetes, frases de amor em folhas rasgadas. Ela revira tudo, espalha no chão fotos e cartas, ansiosa em encontrar o que procura. Um amuleto em forma de olho que André não tirava do pescoço desde o dia em que a avó lhe dera de aniversário. O amuleto que Lúcia carregava naquele dia fatídico em que o destino, por zombaria, optou por inverter seus papéis uma única vez, e para sempre. Lúcia e André se conheceram ainda no colégio, Pedro II do Centro. Lúcia era uma adolescente politizada. Primeiro se engajou no grêmio do colégio, até que, persuadida por um amigo, se integrou ao partidão. Levou consigo André, que de início era apenas um rapaz apaixonado, mas logo se mostrou tão envolvido com as questões políticas quanto ela. Com a dissidência do partido, foram para a LN, prontos a pegarem armas contra a ditadura. Armas? Eles às vezes se perguntavam, será a melhor saída? E se formos derrotados? E se morrermos? E se? As perguntas atravessavam suas cabeças, principalmente nos poucos momentos em que ficavam a sós, na cama ou num banho mais demorado. Mas o tempo urgia, e embora o medo teimasse em acompanhá-los, eram obrigados a ignorá-lo. Lúcia e André acabam de chegar a uma casa de 2 andares, em Jacarepaguá, onde devem ficar por tempo indeterminado. A casa é relativamente grande, mas bem simples e um tanto deteriorada. A tinta branca descasca pelas paredes e quase não há móveis. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. São 2 as coisas que lhes importam: a revolução e o amor. Faz mais de 3 anos que estão nessa luta. Já perderam grandes companheiros e o cerco aperta a cada dia. Tanto um quanto o outro são muito visados pela polícia, cartazes espalhados pela rua, divulgados nos jornais, propagam seus rostos. Sabem que podem morrer, mas resistem em sair do país,
ainda tem esperança. A casa é, de certa forma, um novo começo. Debaixo do chuveiro, Lúcia lembra os detalhes de cada momento que viveram juntos. Pensa nos abraços apertados que recebia com muita alegria, mas também apreensão. Será que se abraçariam na manhã seguinte? Tão jovens, tanta disposição, tanta vontade de lutar e já o medo da morte. Aos poucos foram perdendo amigos queridos, as lágrimas apressadas entre um discurso e uma ação. Aos poucos, as certezas foram perdendo espaço para as dúvidas, mas era preciso prosseguir na luta. O nome de guerra de Lúcia era Vera, o de André Carlos. Só se chamavam pelo verdadeiro nome em segredo. Agora, enquanto a água morna escorre pelo seu corpo, ela escuta o sussurro de André em seu ouvido. E ri. Ri e chora ao mesmo tempo. Às vezes queria que a vida tivesse sido diferente. A dor de quem fica é sempre culpa. Passaram um dia sem fazer nada. A casa só para eles, como tem sido há um mês. Do lado de fora, uma tempestade começou há pouco. André sobe as escadas atrás de Lúcia, que descansa no quarto. Para em frente à janela e fica observando a chuva, ouvindo o barulho das gotas sobre a terra do quintal. O céu é de um cinza azulado que logo se tornará negro com o cair da noite. Vem cá, deita aqui. André continua em silêncio, o pensamento distante. Lúcia insiste. Vem cá, vem. André se vira com um sorriso doce. Sim, companheira, um pedido seu é uma ordem. Bobo. Apago a luz? Não, deixa acesa. A revolucionária mais temida do Brasil com medo de escuro? Não tenho medo de escuro. Então, para que a luz acesa? O olho do amuleto repousado sobre a cama observa a Lúcia se vestir de forma inquiridora, e ela sente que, de alguma forma, traiu o homem a quem tanto havia jurado. Sim, ela teve uma vida. Entre a morte de André e seu enterro, fez muitas coisas. Exilou-se no México durante quase 10 anos. Foi lá que se formou em economia e se casou pela primeira vez com Gabriel, pai de seu único filho, que acabou sendo criado por Roberto. Viajou toda a América Central, foi a Cuba inúmeras vezes, continuou lutando enquanto esteve no México, só desistiu depois de voltar para o Brasil, como se aqui não pudesse mais. Trabalhou em empresas, deu aula, começou uma vida que antes repudiava, mas que desde então lhe era conveniente. Já não estava preocupada com grandes mudanças, mas com pequenas alegrias. Lúcia sente o peso do tempo, o tempo em que fez tanta coisa, o tempo em que não fez nada. Nunca esqueceu André, seu segredo mais íntimo, uma história que ela não contou a ninguém e só o amuleto sabe. O amuleto que a observa com a mesma veemência de 40 anos atrás. Quem devia ter morrido era eu, não ele. Com os cabelos presos em forma de coque, os olhos levemente pintados, um pouco de blush, Lúcia passa seus pertences de uma bolsa para outra. São gestos banais que a assustam. Estou viva. Já se encontra perto da porta quando se lembra do amuleto. Volta para pegá-lo e entorta a boca no sorriso levemente irônico. O olho na bolsa, o vestido preto, e Lúcia está pronta. Ao fechar a porta de casa, sabe que é, sim, a viúva de André. Hoje faz 3 meses que a gente está aqui. Será que a gente devia desistir? Desistir? É. Às vezes acho que a gente está perdendo tempo. Você prefere fingir que nada está acontecendo? Não. Então. Mas às vezes eu tenho medo. Eu também. Muito medo. Medo de cair, medo da tortura, medo de morrer. Eu tenho medo de te perder. Eu também. Se eu cair, você me espera? Se você cair, eu também caio. Me espera? Espero. Você também? Também. Promete? Prometo. Thank you. Thank you very much, Tatiana. And I'm really struck by the contrast between that and Noll's story, where in Noll's story we are never told precisely, you know, what the dad has been shot or attacked for or how he lost his arm. But in yours, you address this loss and this passion head on. And these themes of passion and loss seem to be very powerful for you in your writing. Do you want to talk a bit about that? Yes. Well,
I'm very, maybe I'm like a child when I think about death and about love, and I really don't understand both things. So I think I write to try to understand love and death. So both themes are always in what I write. And this short story actually is very different from my writing. I was reading and thinking about it because I tell a lot here, and usually I don't tell that much. You are reading my novel now, so it's very different. But it's interesting what you were saying about a child, because I don't think I'm giving away too much to say that a very passionate part of your novel is the relationship between a child and a mother. Yes. And that's obviously very central, isn't it, for you? The in that relation novel between Yeah, but it was not exactly a child, but the daughter and a mother. Yeah. So you've got all these kinds of love going through your work. You've got this romantic love, and then you've got the parental love, which is obviously, it's obviously been very important for you. And I was wondering, is this, what kind of reading has particularly influenced you as you were growing up, would you say, has influenced your writing? So many things. But when I was a teenager, maybe the same as Noll was talking about, I was very influenced by Simone de Beauvoir, Sartre, and Camus. They were very important. I think when I read Simone de Beauvoir's biography, Memórias de uma Moça Bem Comportada, I don't know, in The Memoirs of a Well-Behaved Girl. I think I was like 13, 14, and then I said, I'm sure I want to do this, you know. I want to write, and so there was an idealization about, because my parents, they fight against the dictatorship. They were not in prison and they were not tortured, but I grew up with their friends who were most of all tortured, and also I grew up with the ghost of the people who died during the dictatorship. So this is I'm sorry. Okay. So when I was a teenager, I thought a lot about the past. You know, it was a romantic past for me to fight for a cause. And Simone de Beauvoir and Sartre, Camus, they were together in this. So I was very idealistic at this moment of my life. So maybe more than I am now, but what I think that when I write, I am a lot what I used to be when I was younger. Right, so your younger self. And very physical. I mean, I really love your descriptions of physical passion in your writing. There's a particular scene on Copacabana beach where, in your other story that I read, where your heroine completely dissolves herself into a sea of physicality. So I really like also this contrast between your thinking, passionate side and your much more sensuous side. Yes, literature for me is also has a lot to do with the body. For me, it's a body process to write and to read. So I think the body is in everything I write in many ways. In my novel, this The Key to the House, or The House in Smyrna, we have the paralyzed body that is trying to move. So I think the body tells a lot. Sometimes what we cannot tell with words, we can tell with the body. For love and for death and for suffering, So I really like reading body texts and writing like this also. Which takes us back to Lucy's body draped across the guys, doesn't it? I have some more questions, but I was wondering if anybody in the audience would like to ask a question of either of our writers, and I would need the lights up to be able to see if there were any hands. Is there anybody with a hand up?
Because if not, in that case, I want to go back to Noll, because the bodies in your story are totally different. We've got a disgusting, filthy flat. We've got this very brutal sexual transaction that takes place. And it feels to me as if bodies are treated very differently in your story. Nessa história, sim, realmente existe uma conjugação carnal, ou pelo menos em algum momento do conto, bastante brutal, bastante cruel, né? Enfim, eu falo da prostituição. Yes, in this story, as a matter of fact, there is a carnal conjunction, and as it happens, because that is something that is filthy, it's very violent, because after all, what I'm speaking about is about prostitution. And also this contrast with the young boy desperately trying to get to grips with what is normal sexuality. I mean, you know, what would be acceptable for him as a teenage boy, contrasted with what is unacceptable or societally unacceptable. Yeah. Realmente, eu falo sobre uma conjugação carnal inaceitável, naquele momento, pelo menos, para a maioria dos cidadãos, não é? E eu acho que aí é um conto radical mesmo, quer dizer, o menino está sem dinheiro, sem money, e precisa dele para sobreviver, e o que ele tem é o seu corpo, porque ele não é um cidadão, ele não tem instrumentos para trocar como trabalho com ninguém, né? Ele é um ignorante do destino do pai, do destino da história. Yes, because there is a very carnal conjugation, as a matter of fact, because at that time, in the context, of course, it was something that was unacceptable or unthinkable, as a matter of fact. But this boy has nothing else to do. He needs to earn some money because he's ignorant of himself, of the history of his father, and there is nothing else he can do. So that is the process in it. Tatiana, you are based in Portugal, is that right? But you go often to Brazil. Can you tell us a little bit, a snapshot of Brazil today? We're poised between the World Cup and the Olympics, and how do you think very, very contemporary Brazil is being reflected in literature? Well, two different things for me, actually. We live a special moment since the 80s, because we have a democracy after so many time of dictatorship. So it's pretty new. In Brazil, we forget everything very quickly, so we don't think about dictatorship. But if it's less than 35 years, because it was in 83 that the dictatorship. Foi em 83, né? Que acabou. That ended. So it means 31 years. So for the first time, everyone is really voting for the president. We are discussing our society openly. So this is a lot for us. It means a lot. And but there is a Brazil for the Brazilians, and then Brazil for the world, that are very different. Of course, our former president, Lula, made a very good international job, and the image of Brazil changed a lot. And with the World Cup and the Olympic Games, everyone was interested about Brazil. And this was very good for us, or also bad in some aspects, but let's be optimistic and say that it was good. But it's also a moment for us to try to represent Brazil in different ways abroad, because usually
when we think about Brazil, we think about carnival and football and beautiful women, and I think we are trying to show that Brazil is not only this, and Brazilian writers can do it a lot, because then we can, if one reads Brazilian literature, you see that we don't speak only about violence or football or carnival, and that also we can talk about other countries that not Brazil. We are writers, so we are free to talk about what we want to talk, to say what we want to say. And I think this is very important, that if the reader can see that being Brazilian is not only being a beautiful woman or a good football player. So I think this is the role. You say role. They told me that when I didn't know a word in English, I could try in French, and that sometimes it works. And I was really, really impressed. I think the last figure I heard, and my colleagues can correct me if I'm wrong, but the last figure I heard was that there are something like 350 literature festivals all over Brazil now, from the north to the south. And Lucy, I wanted to ask you that in addition to our writers on the stage here, if you were having to recommend other Brazilian writers for British readers, is there another name or two that you might point them towards? Oh, that's a difficult question. But, there's loads of really exciting writing coming out of Brazil at the moment. I think it's a great moment to be looking towards Brazil. And writers who haven't yet come into English. I mean, the writer whose illustration that was stories for is José Luís Passos, who's written a couple of novels and is from the northeast of Brazil. So it's quite different to a lot of writing from elsewhere in Brazil at the moment. And another writer who I've just been translating a short piece by, also from the same region, from the northeast, is called Estevão Acevedo. And I'm really excited about that book. It's very different again. It's a kind of 19th century mining tale, essentially. And it's very kind of earthy and passionate, and that's reflected in the writing as well. So I'm hoping that will come to English readers at some point. We have fingers crossed for that. Thank you. And it's really fabulous to have these Brazilian writers here with us. There's also a festival of Brazilian writing and art taking place next weekend in Snape Maltings in Aldeburgh. So I hope that the British are really starting now to show a proper, serious level of appreciation of the amazing literature that's coming from your country. And I'm just going to see one more time if there's anybody in the audience who would like to ask any questions, because otherwise I think... Good, fantastic. I really apologize because I can't see you. So if I seem to be ignoring you, please, can I have the lights up a bit more? Thank you. May I ask both authors whether you think that the period of dictatorship casts a shadow over writers writing in Brazil today? Do you think for writers, they feel that at some point that they have to address the period of dictatorship, or is it something that as a writer you can choose to ignore if you wish to? Would you like to? Realmente não há uma obrigatoriedade em se falar de tema nenhum na literatura. A literatura é um terreno da liberdade, não é? Mas quando eu escrevi este conto, nós estávamos, por exemplo, no fim dos anos 70, estava vivendo sob a égide da ditadura naquele momento, não é? Eu publiquei esse conto em 1980. Então, não é o caso de eu ser um homem que hoje escreveria esse conto
baseado tematicamente, não é, na figura do ativista político. Não é? Eu vivia naquela época esses dramas. Também tinha amigos engajados na militância política mais direta, mais ativa. As a matter of fact, there is no mandatory sort of necessity of writing about that period, because literature is the province of freedom. And of course, when I wrote that short story, that was in the late 70s, and that was in the ages of the dictatorship, and it was published in I published it in 1980. And at that time, I too had friends that were activists. They also were suffering. And obviously, I wouldn't write this story now. That would be writing it from the perspective of an activist or something pursuing that was that time. What about you, Tatiana? For your generation, do you feel it's something you have to tackle? No, we speak very. No, I'm sorry. No mood. we don't speak a lot about the dictatorship in my generation, actually, and I think the best of literature is freedom, as Noll just told. So that for the writer, that we can feel free to write whatever we want, and for the readers to read whatever they want. So for me, literature is very personal and intimate. So I talk about things that touch me in a way, and when I talk about dictatorship, it's because I feel I need to talk about it, but it's not because I do an engaged literature and that I think we have to speak about it in literature. I think we have to speak about it in the politic world, yes, and because we have a lot to do. Brazil doesn't recognize a lot of things about this period, so Argentina is much more in advance than us in this discussion about the past, but literature is not for this. So. Okay, thank you. Was there another question? Should I ask my question in English, and then should I? Okay. I just we are in this very lovely festival here dedicated to short stories, and I was wondering if the authors could give their perspective of how they think short stories are perceived in Brazil. So what's the status of short stories, if they are perceived as a less relevant art form or not? And if it has been in the past in a different status, or if it has changed. So if you could comment on this. Tatiana, can you go first this time while Nadia is translating? Maybe like everywhere, short stories are less considered in Brazil than novels. The editors always want us to publish novels, not short stories, because short stories don't sell. So this is how we feel. And maybe I think readers like reading short stories if they are good, but in general, I would say that Brazilian readers also prefer reading novels. They buy more novels because they prefer. So it's harder now than it was in the 70s or in the 80s, for example, when we were talking about this during the lunch. There was a short story boom in the 70s. So, but it's in a way it's much more acceptable than in the French world, for example. That's another literary word that I know a little bit. In Latin America, because not only because of Brazilian writers, but because of Borges or Cortázar that we read a lot, authors that we read a lot in Brazil. There's always a contact and a kind of love for short stories in Brazilian literature. And also, just one
And the thing is that from the 90s to now, we do a lot of anthologies like this one. We do a lot in Brazil. We choose a subject, and then I don't know about a city, or for example, this book that I organized about Jews and Arabs. There are many books like this. So we invite authors to write short stories about a specific theme. So I only write short stories when someone asks me to do, actually. I myself, I prefer writing novels. And this one, for example, it was a short story to a book that was inspired by songs of Legião Urbana. That's a very famous band of the 80s and 90s in Brazil. So each author had to write a novel after a song. So that's a short story. I said a novel? Yeah. No, sorry. A novel would be a lot. To write a short story after a song. So things like this maybe stimulate short story in Brazil. Bem, como disse Tatiana, nós hoje conversamos sobre a questão do conto no Brasil. E realmente, depois do boom que o conto encontrou nos anos 70, já não há tanto valor mercadológico no conto hoje no Brasil. Os editores recusam muito livros de contos. Eu tive uma experiência de, nos anos 2000, publicar um livro de microcontos, que eu publiquei antes na Folha de São Paulo 2 vezes por semana. Não é? Microcontos, quer dizer, isso aí me deu um prazer imenso de escrever, porque eram textos poemáticos. Eu sou um sujeito que escreve realmente na fronteira entre a prosa e a poesia. Então, me deu muito prazer em escrever esses microcontos que me davam essa poeticidade que eu não posso encontrar tão frequentemente numa narrativa mais longa. Não é? Numa narrativa concentrada, você realmente pode ser poemático, enfim. Yes, indeed. During lunchtime, we were chatting, discussing with Tatiana about short stories, especially the boom that we had in the 70s. And following that, then there has been a decline in the interest, especially on the part of the publishers, in publishing short stories. And whenever you present a proposal for the publication of a short stories book, there is usually a denial from the part of those that publish. And I had an experience in 2000 when I published a series of micro short stories. And that was a very exciting, a very interesting thing, because I am a person that writes very much on the border between prose and poetry. And because of the fact that a micro short story needs to be so concentrated, so condensed, that enabled me to use this opportunity, and I really derived a lot of pleasure from writing those micro short stories. And because there is a very significant proportion of poeticity within those short stories, and because I like to do with that, this poeticity was exactly what made these micro short stories something that I truly enjoyed. The rhythm is very important as well in these short stories. Can I just add one thing? Yes, yeah. I think in contemporary literature we can see the influence from short stories in the novels, because our novels in general, they are very fragmented. They are in a way like a lot of short stories together about one theme. So it's very different from British novel, for example, that's more fluent and more, and our narrative is very fragmented. So maybe this shows our reading of
short stories, shows us as short stories readers. Lucy, are you asked to translate more novels than short stories, would you say? Um, Commissions that you get? It depends. I've so far translated 2 novels, and a handful of short stories have been published in various places, various collections. So I think the nature of literary translation and the fact that somebody has to pay for it means that it's often easier to get a short story published because you've translated fewer words, therefore it requires less funding. And yeah, with the interest of the new anthologies coming out, the Book of Brio, for which I also translated a story. So there's, yeah, because it's a kind of smaller volume, it's easier to get those stories out there, I think, sometimes. I just want to check with Diana how we're doing on our timing, because she's... Before that, I would just say that I forgot a bit. I want to... Two last questions with quite quick responses. I'd just like to say thank you to you both. Muito obrigado. It was really pleasurable to actually hear a different side of Brazil, which so often we don't get to hear in this country. So thank you both very much. I'm very interested in the influences that you've both mentioned. So you're both influenced by French existentialism and absurdism. But where do you feel, looking ahead for Brazilian literature, what are going to be the influences for new generations of writers, be that short story writers or novelists? Is it going to be influences from within Latin America, or will it remain that Europe has a hold over influencing the themes and the styles of writers? Do you want to maybe start, Tatiana, while Nadia is... So very quickly. Yeah, thanks. So I would say Brazilian literature influenced me more than other literatures in general, and mainly Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. So all our classic literature, and Graciliano Ramos, also Dalton Trevisan, who is a very recent writer, influenced me a lot. So we have a lot of dialogue with the Brazilian literature. Eu também tenho muita influência dos escritores brasileiros. Principalmente, eu acho, de Clarice Lispector, que é realmente uma deusa para mim. Sabe? E justamente por ser uma autora em que a prosa e a poesia estão muito juntos, não é? Muito juntas. E então realmente eu tenho essa influência do Rubem Fonseca, a coisa mais urbana, nervosa. Eu acho que esse conto que eu li tem um pouco dele. Mas o que eu gosto mesmo é da literatura metafísica. Eu acho que eu escrevo porque eu vou morrer e é por isso. Não é? Quer dizer, eu quero dar um sentido a essa finitude. Então, por isso que eu gosto de autores como Clarice Lispector, que fala disso justamente. I am also influenced by Brazilian writers. Perhaps the most important influence, or the most important person for me, is Clarice Lispector. She is my goddess, as a matter of fact. And then I'm also influenced by Rubem Fonseca, for example, with this more urban, more aggressive type. And I write, I like the metaphysical aspect of the writing. I'm going to die and I'm writing, and perhaps it is very much in this context that, for example, I am influenced by Clarice Lispector, because she also writes in which, and in her writing, prose and poetry are so very close to each other. And the fact that I hold this, and she writes about these themes, about these things, and the very fact that I have a very close affinity with this metaphysical element, and that's what I write, that's how it is. Yeah. Thank you very much. A slight variation on the same theme, but I just wondered if the writers think there's something particular, there are themes that are particular to Brazilian writing that perhaps are very different from a European tradition of writing, or modern European writing, or do they regard it as more universal?
and or perhaps peculiar to South America, not just Brazil. Does that make sense? Não, que isso não tem nada assim, então se a maneira como se escreve hoje no Brasil é mais voltada a certas temáticas, existem temáticas prevalecentes, ou se por mais europeias ou menos, ou se não. Well, first of all, it's the language more than the themes, I guess. So, being a Brazilian writer is to write in Brazilian Portuguese. So it's what we have more in common. Then we can, like British people, British writers, we can write about anything. There, of course, during the 20th century, I would say that writers were more attached to the construction of a nation, because Brazil is a very recent nation compared to European nations, and maybe now we are more free to write because we are not concerned about the construction of this nation, because there is a nation, and we are not concerned with a dictatorship anymore. So it's different, and now we are more free to write about what we want, and what make us Brazilian writers is the language. Thank you. Eu acho que a literatura brasileira, ela realmente toma influência dos mais diversos pontos do planeta, não é? Até onde chega realmente as traduções. E uma coisa que eu acho que marca muito a literatura brasileira, como marca de resto as literaturas de outros países, não é? É a visão fragmentada do mundo, não é? Em que nós vivemos. Então, é uma prosa fragmentada. Aquilo que a Tatiana falava, né? Que muitas vezes o romance, a novela, no caso, parece uma coletânea de contos, não é? Com uma certa continuidade, evidentemente, mas... E é isso que marca a contemporaneidade. É uma visão realmente estrábica, às vezes até doente. Uma visão realmente que vai aos limites da visão humana, não é? Não é uma visão muito preocupada com a normalidade da concepção de mundo, mas com uma certa deformação natural dos nossos tempos. E essa deformação é algo fragmentado, é algo em pedaços. I think that Brazilian literature, Brazilian writers, they choose or derive their writings from everywhere and everything in the world, throughout the world. And perhaps one of the sort of more outstanding features of literature, both in Brazil and elsewhere, as a matter of fact, is this fragmentary vision of the world, where you have many sort of perceptions that are fragmentary. And as Tatiana was mentioning just a short while ago about the novels that are sort of built out of chapters that look more like short stories, and they of course have some sort of tie-in with the sequencing or a link between them, which is basically a reflection of today's world, the perception. It is a skewed view of the world, this vision that we have that is could be described even as sick, and the fact that everything is fragmentary, that it is not the normality that is seen, but is this fragmentation that is all pervading in the world. And the writing very much echoes this fact that there are so many bits and pieces that are a part of this perception and the way that we live in the world. Thank you very much, and thank you for a really fabulous conversation. As you will have noticed, I allowed this session to go on far longer than any of our
typical sessions. That's simply a reflection of the privilege I felt, and I think the members of the audience felt, of having the opportunity to hear Joao, Gilberto, Noll and Tatiana, Levy, as well as Lucy and Nadia and Susie, talk about Brazilian writing. Thank you for being such an engaged audience, and thank you for giving us this privilege. So I'm now going to revert to Portuguese again. Gostaria de agradecer muito a as nossas convidadas para essa excelente conversa e acompanhada de Tricianas Caprianas Brasileiras. Which basically says, thank you for a lively and illuminating session aided by typical Brazilian cocktails. I think we'd like to thank everybody, and also very much Susie for guiding us through this session. Thank you all very much. I know that we have copies of the anthology in which Noll's story appears at the bookstall. I know that Tatiana's novel will be appearing in England. Is it next year? Yes. And is it published by Scribe? Yeah, published by Scribe, whose editor either is or has been in the audience. So we'll all look forward to that. Thank you again very much.